Good evening to everybody. Welcome to the today class, Law of Insurance that I am dealing, the question based answers. Yesterday that I made it very much clear that today that I am going to deal the fire insurance, and now the fire insurance I would like to start it. Before I could start it, let me confirm myself whether you are with me or not. Yes, unmute and read what I posted on the screen. Anyone? Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Welcome to the class. Read what I posted on the screen. Thank you, sir. If you can look at the sunset and smile, then you still have hope. Good evening, Dr. Muhammad Sahib Hussain. Yes. Though it is not written over there, but you presumed that it is written over there. Okay, no matter. And what he is holding between the two fingers? Uh, Two fingers in. That is the sun, sir. Sun. SUN, sun. Very good, very good. Both the fingers, what those fingers are? Sun. What those fingers are means name of the fingers. Uh, Sir, that is the left hand, sir. Left hand, one is an a thumb, and then one is an a showing finger. Can you say showing finger? What is the Upper specific finger is name? an a upper finger is an a showing finger, sir. Show to show the No. Specific name is there. Index finger or pointer yeah finger. yeah. But we don't know showing finger is not there. What? Either you can say index finger or pointer, point Okay, finger. sir. And then this is the either you can say the left hand thumb. So that is the thing. Okay, let us come to the point of our study is concerned. Yes, we are making the that this is the fire insurance. That fire insurance can also be called as a non-life insurance. It is life insurance. No, it's a non-life insurance. If anything to the subject matter is a material, and at that time we can say the non-life insurance. Like this, auto insurance is non-life insurance, home insurance, but health insurance is a living that is and the casualty, yes, accidents and life. So it is a mixture of everything insurance. But what we are dealing is non-insurance, that is non-life, that is a fire insurance. But how do you define it? As per the Insurance Act 1938, under Section 2 and class 6 capital A, the fire insurance is defined as, I quote, the business of effecting otherwise than independently to some other class of business contract of insurance against loss by incidental to fire or other occurrences customarily included among the risk insured against in fire insurance policies. In the fire insurance, do you think that only because of the fire, if anything damaged, that only cover over there, or any other additional thing also comes under the fire insurance? Yes. In the fire insurance, if any property is burnt or engulfed in the fire, that only will be compensated, or any other incidental to fire also will be compensated. Give me the answer. If you don't know, you say pass on. Unmute and give me the answer. I could not hear your sound. That's why I'm asking you. Okay, I think here it is very much clearly mentioned that incidental to fire means other occurrences. For instance, they can say, suppose a hurricane is there, if any other, what is, I don't say the sea peril here, but untoward incidents are comes over there, even that can also be added in the fire instance, because whatever that is added over there, that will be clearly mentioned in the bond. That is the way incidental to fire or other occurrences customarily included. Say other occurrences customarily included. So usually that also comes under the fire if any property is damaged by the act of God. That is the natural calamities or the natural catastrophes or natural disasters. Even that can also be comes under the other occurrences, but it is clearly mentioned in the what is covered and what is not covered in the bond itself. Okay, that is the thing number one.
And the fire insurance is an agreement. Yes, every insurance is an agreement. But that agreement is adhesive agreement, we can say, or standard form agreement, we can say. And who is having the more bottom line? Yes. Who is having the more bottom line? First party, second party, third party. Third party. Hmm? Yes, sir. Which one? Which party is having the more bottom line? See, if you know the answer, you can give me the answer. If you don't know the answer, just you can say pass on. Yes. Sir, we don't say pass on. Okay, you give me the answer. Okay, I will give you the answer. Don't worry. First party is a person who is insured is the first party. Second party, the insurer is the second party. Third party, who is got injury, is the third party. Or other than the two parties called third party. But here having the more bottom line is second person. I mean second party, which is the insurer having the more bottom line. That is the wording that we can say, because there is no other compromise, because it is our printed forms. What you have to do is only you have to sign, and where you have blank places you have to write your name and age and other particulars. Yes, that is the point here. Against the financial loss which he may sustain by reason of certain defined subject matter being damaged, whether destroyed by the fire. Either say they say damaged or destroyed. Both are different or both are same? Yes. Destroyed and damaged, because there is a slight difference would be there. There is a slight difference would be there for the damage and destroyed. There is a slight difference would be there for the damage and destroyed the fire, and the other deferred perils up to the an agreement amount. So when the burning is there, and sometimes the whole firewood is destroyed, but some of the rice is damaged because some is burnt, some is not fit enough to use it. So the word fire here does not mean that the fire used to domestic. That is the gratis fire which is there for the firewood. It is not only that will be the fire on household activities. It refers to fire which is not caused intentionally. But here a fire which is not caused intentionally and has no bound, and it is the production of the fire may be the ignition, and a fire may be the light, and a fire may be the smoke, or a fire may be the combustion. By any other means also the fire can be there or engulfed, or it will be the flame will come out. It is also one of the oldest type of insurance which emerged in London. So the fire insurance is the first and foremost the insurance policy. The reason is in 1666, 2nd September, a great fire broke out in London, and which caused the mass destruction of city, burning 13,000 houses and lasted for the 5 days. So the total the fire was continued for the 5 days, and this led to the emergence of the fire insurance policy, so as to compensate the people for the losses suffered by them, and so they can start their life again after such a mishap. The first fire insurance company was established in 1681, insurance office for houses to insure the 500 brick and frame houses. Later on, more insurance companies were established, such as Hand in Hand, that is one of the company name, and Sunfire Office, Westminster, and the Royal Exchange in 1720. These are all the stakeholders of the fire insurance policies. Then the principle of fire insurance, let us see. What is the insurable interest in fire insurance? Naturally, the insurable interest in the subject matter of the contract, both in the at the time of the taking the policy and at the time of the loss. So, if a person who is having the subject interest, I mean insurable interest, definitely he will make the insurance for the material that is the subject of the insurance. The principle of good faith in the fire insurance, that is a common factor. Can you tell me what is good faith? Yes? Oh, Utmost good faith. real facts, sir. Facts. The fact should be shown clearly. Disclose the facts, sir. Disclose the fact without suppression of any other thing. So that is called utmost good faith from both the parties should be there. Then only that a real insurance can be
purchased or bought. That is the appropriate word. We can make it out. The principle of indemnity, yes. And who will indemnify? The insurer will indemnify. For what? For the subject matter. Whose insured subject matter? Yes. Insurer, Yes. sir. Yes, that is the point. So these are the indemnify that the insurer will indemnify the damage which is caused over there for the agreed terms and conditions which is put it there in the bond. The proximate cause of fire incidents here, because it is the ice, there is no electricity, but how the what I say short circuit would be there. Proximity cause should be there. Yeah, the cause it is caused over there because they are to cut down the coldness. They burned it some of the ignitable material. So with that material, it is ignited and engulfed the total in the fire. The house, if the house insurance is there, because of the fire. So that way, the proximity cause of the fire insurance would be there. That is one of the reason. Because the Telugu saying is there, దొంగల పడ్డ 6 నెలలకు కుక్కలు మొరుగుతాయి. ఇది ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ ఉన్నదా అండి దాంట్లో? లేదు సార్. అప్పుడే మొరగాల ఆన్ ద స్పాట్. అవును. దట్ ఈస్ ద ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ ఆఫ్ ఫైర్. ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ అంటారు దాన్ని. సార్ నాకు కోపం వచ్చింది. అరే కోపం వచ్చింది ఏం చేసినా సార్? 2 రోజుల తర్వాత వాడిని చంపినా సార్. అరే కోపం వస్తే అప్పుడే చంపాలరా బాబు, 2 రోజుల తర్వాత కాదు. అది ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ కాదు, అది ప్రొవొకేషన్ కాదు. అది 2 రోజులు చంపడం అనేది ప్రొవొకేషన్ కాదు అది. ఓకే. So the doctrine of subrogation. Doctrine of subrogation is I already told you that. Suppose at the no fault of the insured, he got victim by the third party. At that instance, first and foremost, the insurer will pay indemnify the insured, and insurer will step into the shoe of the insured and get the claim from the party who is totally at fault. That is called subrogation. That is called subrogation. Yes. Warranties in fire insurance. Of course, fire insurance never for the 5 years, 10 years. No. Fire insurance every year. Fire insurance every year. Depending upon the amount, you have to, they have to fix the premium. Because your target is, I mean, your total amount for the agreed amount is high, then naturally the premium is high. So that is every year the fire insurance would be there. There is a warranty period would be there. If it is proved that because of the fire short circuit that bookstall is burnt, at that instance definitely that insurer will come to the rescue it for the agreed terms which are said in the contract. A fire insurance contract, like any other insurance contract, must fulfill the essential elements of a valid contract, like offer and the acceptance and lawful consideration and legality of the object. So whatever the validity of the contract will be there, that will be fulfilled in even in the fire insurance, because fire insurance is nothing but it is also a type of a contract or nothing but a contract. So that was the thing. And then the premium is required to be paid at the time of the taking policy, and the premium is like consideration, we can say it, and that will be paid over there. Suppose without the paying the premium, that is not valid. No premium is paid over there, then the bond is not valid. First premium should be paid, then only that bond will be prepared, and it will be sent to the insured. Yes. Fire insurance usually taken for any year duration, but in the some cases for short period, not any year, because 10 years they cannot make it out, because these untoward incidents are there. Fire we cannot predict it. Hence, because in the summer there are a lot of fire incidences, and in the rainy season less probability will be there. So that's say they cannot make it out. They will make only for 1 year. Most probably short period they will make it out. So policies can be assigned with the prior consent of the insurer. Yes, policies are there, can be assigned with the prior consent of the insurer. Of course, the consent of both the parties are necessary, essential, and that is the reason the insured and the insurer will come to the point, and they will agree, and then will sign it. Then the contract will be made, and for the objective should be in a proper manner, and it should not be against the public policy also. So that was the point. The loss must be outcome of the fire or ignition only.
the law should be made fire. Sir, if the fire is not there, suppose natural calamity is there, then can't he claim it? Then they say fire includes natural calamities. These are clearly written in the contract. What is clearly written in the contract, that will be at the time it should be indemnified by the insurer. So that is the fire including the ignition of only. That ignition I already told you, there is ignition through the light, ignition through the smoke, ignition through the combustion. This is the way that I made it. So in the golden days, when the matchstick is not there, when the lighter is not there, how the people used to smoke that BD or chutta. Yes, yes. Did you understand my question? Unmute and give me the answer. Unmute and give me the answer. Yes, sir. Give me the answer. When there is a no matchstick, no lighter, nothing is there, how the people used to smoke their BDs or chuttas? Other person have a cigarette, sir. So సార్ ఈ లాంతర్ ఉంటుంది కదా సార్, లాంతరు లాంతర్ కూడా లేదు. జకముకు రాయి అని ఉండేది అప్పుడు, సార్ గారక పత్తర్ అనేది. ఆ గారక పత్తర్కి ఏం చేసిందంటే ఒక రసంలో ముంచిన దూది ఉండేది, అది ఒక రసంలో ముంచుతుంది, ఈజీ ఇగ్నైట్ అవుతుంది. ఆ దూది పెట్టి దీన్ని చకముక రాయి ఒక మెటల్ తోని దాన్ని పెట్టి ఇట్లా రాకేది. అక్కడ రాకంగా దాంట్లో ఒక స్పార్క్ వచ్చేది. ఆ స్పార్క్ రాగానే ఆ దూది ఉండదు చూడండి, ఏదైతే ఒక ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద దూది ఆఫ్ హైలీ ఇగ్నైటబుల్, ఏదో దాంతో తయారు చేస్తారు. అది దట్ ఈజీలీ క్యాచెస్ ద ఇగ్నిషన్. అది మండేది, అది మండగానే దాన్ని తీసుకుపోయి చుట్టాలు పెట్టుకుంది. సో దట్ వాస్ ద మేడ్ ద ఇగ్నిషన్, దే కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్ విత్ దట్. ఎందుకు ఇప్పుడు రెండు తెల్ల రాయిలు ఉంటాయి చూడండి, మన రైల్వే ట్రాక్లు వేస్తారు చూడండి, తెల్ల రాయి చూసిరా మీరు, కాంక్రీట్. ఆ తెల్ల రాయికి ఇగ్నిషన్ తొందరగా వస్తుంది. రెండు తెల్ల రాయిలు పెట్టి ఇట్లా కొట్టండి, ఒక తెల్ల రాయికి ఒక మెటల్, ఏది మన ఒక మామూలు మెటల్ ముక్కతని ఇట్లా ఇట్లా కట్టిగా దాన్ని స్ట్రైక్ చేయండి, చిక్ మని వస్తుంది ఇగ్నిషన్. So the loss must be outcome. That is the ignition. Even the ignition also will make it out to destroy it. That also comes under fire. Nothing can be recovered under the fire policy if the fire is caused deliberately. See, suppose deliberately they have burnt it. వాడు గ్యాస్ నుండి పెట్టే కాలబెట్టిండండి, ఏది బుక్ స్టాల్. అసలు ఏం చేసిండు, పుస్తకాలన్నీ తీసేసి ఏం చేసిండు, కొన్ని పుస్తకాలే ఏది పనికిరాని పుస్తకాలు పెట్టి ఖాళీ చేసిండు. దెన్ హీ క్లైమ్డ్ ద ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్. బట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఓవర్ దేర్. డెలిబరేట్లీ హీ ఈస్ బర్న్ట్ ఇట్ బై కీపింగ్ ద ఓల్డ్ బుక్స్ టు గెట్ దట్ ఫుల్ రాయల్టీ, ద ఫుల్ అమౌంట్. At that instance, a criminal case will be filed against the insured also, because deliberately he did so. For that, insurance company is not liable. Nothing can be recovered. That is the only the point. Nothing can be recovered under the fire policy if the fire is caused deliberately. Deliberately by whom? Yes. ఇన్సూరర్. ఇన్సూరర్ పేమెంట్ చేస్తాడండి. ఇన్సూరర్ సెకండ్ పార్టీ, ఇన్సూరర్ ఇండెమినిఫైయర్. మరి డెలిబరేట్లీ ఎవరు కాల్స్తారు? అది డెలిబరేట్లీ ఎవరు కాలుస్తారు? ఇన్సూర్డ్ కాలుస్తాడు, ఫస్ట్ పార్టీ కాలుస్తాడు, ఫస్ట్ పార్టీ మెంబర్స్ కాలుస్తారు, ఫస్ట్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ కాలుస్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, that is the point. In case of the several policies for the same property, each insurer is entitled to contribution. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఒకటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉన్నది, 3 పాలసీలు తీసుకున్నాడండి అంటే అర్థం ముగ్గురు దగ్గర నుండి రాబడతాడా ఏంటిది? చెప్పండి. వాళ్ళు ముగ్గురు ఇవ్వరు, ఏదో ఒక్కడిచ్చినా మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. Suppose one insurer will pay the total amount,
but that insurer will claim the proportionate amount from the second insurer and third insurer. దాన్ని అంటారు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటారు. ఆర్ ముగ్గురు మూడింతలు కలిసి ఇస్తారు. ఎన్ని టార్గెట్ ఎంతకైతే పెట్టిండో దానికి సర్టెన్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది ఒకటి, ఏది అగ్రీడ్ అమౌంట్. సో ఒక సపోజ్ ఒక 3 millions ఆర్ దేర్, ఫర్ ఈచ్ 1 million గా పెట్టిండు, ఏది ఇన్సూర్ చేసింది. ఈ 3 millions 3 ఇన్సూరెన్స్ వాట్ దే డూ నో ఫర్ ఆల్ 33.3 33.3 33.8 ఇచ్చేస్తుంది. ఇది 1 పెట్టుకున్నప్పుడు all 3 will share it, give it, or one will give it but he can take from the other 2. దాన్ని ఏమంటారు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటారు. So in case of the several policies for the same property, each insurer is entitled to contribution from other insurer. After indemnification, the insurer is subrogated onto the right and interest of the policy holders. Yes, ఇక తర్వాత సబ్రిగేషన్ కూడా అవుతుంది. ఫాల్ట్ బాగున్నది అనుకోండి, దే విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూ ఆఫ్ దిస్ వన్, తర్వాత తీసుకుంటారు. సో బోత్ ద సబ్రిగేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెన్ బి డన్. ఒక బిల్డింగ్ ఉన్నది, ఇప్పుడు ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. బిల్డింగ్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ చేయొచ్చు, ప్లాంట్ మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ యాక్సెసరీస్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అవుతుంది, ఫర్నిచర్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ ఫర్నిచర్ అవుతుంది, goods and raw materials, semi-finished and finished goods stored in the warehouses and open pipelines present inside as well as outside the building, ఇవన్నీ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కింద వస్తాయి. అయితే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ మాత్రం రావు. ఓకే, స్కోప్ ఆఫ్ ది ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ ఏమైతుంది? అకార్డింగ్ టు ది సెక్షన్ 2 of the Insurance Act 1938, the scope of the fire insurance includes fire insurance business is different from other insurance business operation and cover the risk caused by fire. ఒకటి, in addition to the risk caused by the fire, it also includes other reasons and occurrences. అంటే ఇవి నేచురల్ కెలామిటీస్ కూడా దాంట్లో కలుపుకోవచ్చు. in which can be customarily be included among the risk వచ్చింది కాబట్టి ఇన్సూర్డ్ అండర్ ద ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్. ఫైర్ కాకుండా ఇంకే విధంగానైనా ద properties damaged over there, which is clearly mentioned in the agreement, that also be covered under the other reason and other occurrences in addition to the fire. So thus the scope of the fire insurance can be studied from 2 angles. Number 1, ordinary scope of fire insurance, which is generated with or ignited with the fire or light or smoke. Then the comprehensive scope of the fire insurance. Yeah, now we'll see the ordinary scope of the fire insurance, what it means. It includes only those risks which define the narrower scope of the fire insurance, that is the losses caused by the fire only. Some losses caused by the fire and also included in the insurance against the fire, and some other losses are left out, either with the directly from the fire or from the ignition or from the light or from the combustion or from the natural calamities, which is already clearly mentioned in the deed. Then other also comes over there. This is one type of the insurance, where will fire insurance, that is the called ordinary scope of fire insurance. Now the second one is another point here clearly mentions the risk covered under the fire insurance. So what is the risk causing the losses have to be stated in the fire policy. Only these risks are indemnified or by the insurance company. In the case of the loss, the following risks caused by the fire are generally included in the fire insurance. What are the risks are there? Let us see what are the risks. The following risks caused by the fire are generally included in the fire insurance. Number 1, fire. Please read. The first one, read fire. Unmute and read. The first one, fire, read. Fire excludes loss, destruction and damage caused to the property by its own spontaneous fermentation of halting any heating or drying process. Also, it excludes burning of a property insured by order of any public authority. Yes, fire ante ardham it excludes loss. What is destruction and damage caused by the property by its own spontaneous fermentation of the heating or halting or ఇప్పుడు టమాటాలు ఉన్నాయండి, అది టమాటాలు ఎన్ని రోజులు ఆగుతాయండి? Within 4-5 days, sir.
పచ్చి టమాటాలు అయితే కనీసం 15 రోజులన్నీ ఉంటాయి. ఏది గ్రీన్ ఒక అవును 15 సార్. లేకున్నా కనీసం 10 రోజులన్నీ ఉంటాయి. అదే రెడ్ టమాటాలు ఉన్నది తీసుకోనండి, రెండో రోజు మూడో రోజు ఏమవుతుందండి ఇది? పాడైపోతుంది. అదే ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. రాటెన్ అవుతుంది, డికేడ్ అవుతుంది, పుట్రిట్ అవుతుంది, ఫెర్మెంటెడ్ అవుతుంది, నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద కన్జ్యూమబుల్ నేచర్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెర్మెంటేషన్. అది అయిపోతుంది. ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అది దాన్ని ఏంటంటే అటువంటిది ఏదన్నా తనంతట తానే ఖరాబ్ అయ్యే వస్తువులు ఉన్నదనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ బి కమ్ అండర్ ద ఫైర్. అంటే ఫెర్మెంటేషన్ మాత్రం ఫైర్ కింద రాదు. అందుకోసం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అన్నాడా, ఎక్స్క్లూడ్స్ అన్నాడా? ఎక్స్క్లూడ్స్ అన్నాడండి. అంటే ఎక్స్క్లూడ్స్ తీసేయడమా ఉంచేయడమా? ఎక్స్క్లూడ్స్ సార్, తీసేయటం. తీసివేయడము. దట్ ఈజ్ అంటే ఫెర్మెంటేషన్ ఇది ఫైర్ కింద రాదు. ఏది ఐదర్ హీట్ కానీ, అది హీటింగ్ కానీ, డ్రై ప్రాసెస్ కానీ, బై ఎనీ అదర్ మీన్స్ కానీ, బర్నింగ్ ప్రాపర్టీ ఇన్షూర్డ్ కానీ, ఆర్డర్ కానీ, ఎనీ పబ్లిక్ అథారిటీ ఇది ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కింద రాదు. అంటే వాలంటరీ కూడా బర్న్ చేసిన ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కింద రాదు. నెంబర్ 2, లైట్నింగ్. There may be occurrences where the lightning leads to fire or other damages to the insured property. For example, cracks in an office due to the lightning will be covered under the fire policy. అంటే లైటింగ్ అనేది మాత్రం కవర్ అవుతుంది దేంట్లో? ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ లో. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఆర్ ఇంప్లోజన్స్. Then it refers to the sudden burst caused due to the difference between the internal temperature and of the building and the external atmospheric temperature. This does not cover the domestic boilers and economizers. ఈ ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఇంప్లోజన్స్ అయినాయి అనుకోండి, అవి మాత్రం కూడా కవర్ అవుతుంది. కానీ డస్ నాట్ కవర్ ద డొమెస్టిక్ బాయిలర్స్. అది బాయిలర్స్, డొమెస్టిక్ బాయిలర్స్ కానీ ఎకనమైజర్స్ కానీ మాత్రం ఇది కవర్ కాదు ఎక్స్ప్లోజన్ అయితే. నెక్స్ట్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డ్యామేజ్. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డ్యామేజ్ ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ లాస్ కాజ్డ్ బై ద aerial devices, aircraft and articles dropped by them and don't cover those covered by the pressure waves. అయితే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుండి వచ్చినది, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏరియల్ వచ్చినవి మాత్రమే అది కవర్ అవుతుంది, కానీ ప్రెషర్ వేవ్స్ మాత్రం అది కవర్ కాదు అంటాడు. ఏది? ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డ్యామేజెస్ లో. ఈవెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డ్యామేజ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ or the aerial devices where the aircraft may be burnt. At the time, that will be covered, but don't cover those covered by the pressure waves. ఈ ప్రెషర్ వేవ్స్ తోనే వచ్చిన మాత్రం ఇది కాదు అంటాడు. బట్ ఈవెన్ ద ప్రెషర్ వేవ్స్ ఆల్సో గివ్ ద ఫ్రిక్షన్ టు ఇట్, and which give the friction and produce the heat. At the time it can be burned, the chance of the burning would be there. But anyway, what I want to say is, it should be through the ignition point of view, should have be covered over there. But any other material, any other way it is damaged, that will not be covered. That is the whole idea behind it. And who has to prove? Insured has to prove that these are the comes under the contract. రైట్ ఉన్నది అనుకోండి. ఇప్పుడు రైట్ అంటే ఏంటి? స్ట్రైక్స్ అండ్ మాలిషియస్ డ్యామేజ్. ఇట్ కవర్ ద ఫిజికల్ డ్యామేజ్ టు ద ప్రాపర్టీ కాజ్ డ్యూ టు ద స్ట్రైక్స్ బై వర్కర్స్, రైట్స్ విత్ ద పబ్లిక్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రెస్టారెంట్ కార్డ్ వే పర్సన్. అయితే రైట్స్ కూడా వస్తాయా కావా? ద రైట్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ అండర్ ద ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. స్టార్మ్ వస్తుంది, సైక్లోన్స్ వస్తాయి, టైఫూన్స్, టెంపర్స్, హరికేన్, టార్నడో, ఫ్లడ్స్, inundation, damage caused to the insured property due to these natural occurrences also included in the fire insurance policy. ఇవన్నీ చూడండి, ఫైరే కాకుండా ఇన్ అదర్ క్యాజువాలిటీస్, అదర్ అకరెన్సెస్ అందులో ఏమున్నాయండి చెప్పండి? యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ చెప్పండి. స్టార్మ్, సైక్లోన్, టైఫూన్, టెంపెస్ట్, హరికేన్, టోర్నడో, ఫ్లడ్ అండ్ ఇన్యూడేషన్. ఇనాండేషన్ అంటే తెలుసా అండి? తెలుసు సార్. మొత్తం నీళ్లతోని వరి చేను మునిగిపోయింది, దాన్ని ఇనాండేషన్ అంటారు. ఇనాండేషన్ విత్ ద ఫ్లడ్ వాటర్, ద ఎంటైర్ ప్యాడీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇనాండేటెడ్ అండ్ ద ఫ్లడ్ వాటర్. అంటే మీకు వరి పొలం కనబడదు, ఓన్లీ నీళ్లే కనబడతాయి పైగా.
దాన్ని మొత్తం నీళ్ళ మెరిగిపోదాన్ని ఏమంటారంటే ఇనాండేషన్ అంటారు. ఎనీ డ్యామేజ్ caused by the insured property due to these natural occurrences are also included in fire insurance policy. Is it clear? Yes, sir. Yes, what is covered, what is not covered అని మనం చెప్తాము. అదే ఫెర్మెంటెడ్ రాదు దాంట్లో. Okay, impact damages. It refers to the damages to the insured property due to this contact with the rail, vehicle or any other animals. But such vehicle and animals should not be owned by the insured or residents of the property. అయితే ఇంపాక్ట్ డామేజెస్ కొన్ని ఉంటాయి చూడండి, ఇది మాత్రం వాలంటరీగా ఉండదు. ఇన్వాలంటరీగా అయిందనుకోండి ఇట్స్ ఓకే. సో టు ద ఇన్సూర్డ్ ప్రాపర్టీ డ్యూ టు దిస్ కాంటాక్ట్ విత్ రైల్ or vehicles or any animals, but such vehicles and animals should not be owned by the insured. ఆ యానిమల్స్ ఓన్డ్ బై ద ఇన్సూర్ చేసి రెసిడెన్స్ లో ఉన్నాయనుకోండి, ప్రాపర్టీని ఖరాబ్ చేసింది అనుకోండి, దట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ఇట్ బికాస్ ప్లేంటిఫ్ ద రాంగ్ డోయర్ అవుతుంది అక్కడ. అయితే జనరల్లీ వెన్ ద థింగ్స్ ఆర్ డామేజ్డ్ ఓవర్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్, ఎస్ ద ఇంపాక్ట్ డామేజ్ ఆల్సో విల్ బి కవర్డ్. సబ్సిడెన్స్ అండ్ లాంగ్ స్లైడ్ ఇంక్లూడింగ్ ద రాక్ స్లైడ్. ఇప్పుడు రాక్ స్లైడ్ అంటే తెలుసా అండి? ఎస్, వ్యాలీస్లలో అవుతుందండి వర్షాకాలంలో కానీ. రాక్ స్లైడ్ అంత మొత్తం అది గుట్టనే రాక్ ఏమవుతుంది, అడ్డంగా పడిపోతుంది. ఎక్కడ? దారిలో. అటువంటిప్పుడు అటోళ్ళు అటే ఇటోళ్ళు ఇటే. అదేది ఆ రాక్ 10 రోజులు 15 రోజులు అది మొత్తం తీసే వరకు. సో ఎస్పెషల్లీ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ విచ్ ఏరియా? వ్యాలీస్. వ్యాలీ అంటే ఏంటిది? తెలుగులో చెప్పండి. లోయ సార్, లోయ. లోయలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి? లోయ అంటారు. విశాఖపట్నం. అరకు లోయ అంటారు చూడండి. ఇంకా ఉన్నాయి లోయలు. కొడైకెనాల్, ఊటీ, షిమ్లా పోయే దారిలో మొత్తం అది లోయలే అవన్నీ. ఈవెన్ డార్జిలింగ్. Yes, all these rock slides can also lead to damage to destruction of the insured property. In such cases, the insured can also file a claim under the fire insurance policy. అంటే ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటే ఓన్లీ ఫైర్ తోనే ఇచ్చింది కాదు, ఇంకా ల్యాండ్ స్లైడ్ అయినా, నేచురల్ కెలామిటీస్ అయినా, ఆర్ ఇంపాక్ట్ వలన అయినా, ఆల్ ఆల్సో కవర్డ్ ఓవర్ దేర్. నెక్స్ట్ కమ్స్ బస్టింగ్ అండ్ busting or overflowing the water tanks, apparatus and pipes. These perils are also covered under the fire insurance policy. అంతేకాదు ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇంకేమొస్తుంది? బస్టింగ్ అవుతుంది, ఓవర్ఫ్లోయింగ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ అవుతాయి, అపారటస్ అవుతాయి, పైప్ లైన్స్ అవుతాయి, ఎందులో? వెసల్లో. ఈవెన్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ విచ్ ఆర్ ద పెరిల్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ద ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. నెక్స్ట్, మిసైల్ టెస్టింగ్ ఆపరేషన్స్ can lead to damage to property and are also covered under the fire insurance policy. సార్, ఈ మిసైల్ టెస్టింగ్ ఎక్కడైతుందండి? సీలో పెట్టింది అనుకోండి, ఆ మిసైల్ వచ్చి పడ్డది అనుకోండి, అది డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, ఈవెన్ దట్ ఆల్సో దట్ విల్ బి కవర్డ్ ఓవర్ దేర్. ఆర్ మిసైల్ ఏం చేస్తారంటే సీల నుండి వెసల్ నుండే దాన్ని లాంచ్ చేపిస్తాడు. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఇంపాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఈవెన్ దట్ ఆల్సో కవర్డ్ అండర్ ద ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. సో మిసైల్ టెస్టింగ్ operations can lead to the damage to the property and care are also covered under the fire insurance policies. But leakage from the automatic sprinklers or installations, it covers the destruction of the property due to the faulty working of the sprinklers, but excludes the damage which is caused while repairing and removal of the sprinklers or renovation in the building. అయితే దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే, ఇఫ్ ద నెగ్లిజెంట్ పార్ట్ వుడ్ బి దేర్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రూ మెంబర్స్ ఎట్ ద టైమ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి కవర్డ్. అది చెప్పేది. లీకేజ్ ఫ్రమ్ ద ఆటోమేటిక్ స్ప్రింక్లర్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్, ఇట్ కవర్స్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ డ్యూ టు ద ఫాల్టీ ఆర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింకల్, బట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ అన్నాడు. ఏది? బట్ ఎక్స్క్లూడ్ డ్యామేజ్ విచ్ ఇస్ కాజ్డ్ వైల్ రిపేరింగ్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది స్ప్రింకర్స్. ఈ రిమూవల్ కానీ రిమూవ్ అయినప్పుడు మాత్రం అది అయితే మాత్రం అది కాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్, ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఇన్స్టాలేషన్. కానీ ఆటోమేటిక్గా లీక్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా స్ప్రింక్లర్ అయింది అనుకోండి, అటువంటిప్పుడు ఏమి కాదు.
సో దట్ వాజ్ ద యాక్చువల్లీ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ దేర్. మనం మంచిగానే ఉన్నాడు వ్యక్తి, ఏ పాడు హార్ట్ అటాక్ కాదు, ఏం రాలేదు, మంచిగా నడుపుతూనే ఉన్నాడు. అయితే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. అక్కడనే స్టీరింగ్ మీదనే చచ్చిపోయాడు. చచ్చిపోయంగానే ఏమైందంటే అది 2-3 బండ్లకు గుద్దేసింది. ఏది వెహికల్స్ గుద్దేసి ఆగిపోయింది. అటువంటిప్పుడు జనరల్ ఏం చేస్తుంటే స్టేట్ విల్ కమ్ టు ద రెస్క్యూ because it's not the fault of the person, because he got the heart attack and he fell down and he died on the spot. So at that time, of course, somebody should have to come to the rescue. That is, the state will come to the rescue at the time, and they will give the damages over there. Otherwise, what will happen to the person those who got victim to that incident? Yes, riots అయినాయండి. రైడ్స్ లో ఏం చేసిండ్రు, వాడు దుకాణమే ఎత్తుకుపోయిండ్రు, కాల్ చేసిండ్రు, 6 పలగొట్టిండ్రు అద్దాలు మొత్తం. ఆ స్వీట్లన్నీ తత్తర మీద తిన్నంత తిన్నారు, మిగతా అది పడేసేస్తుంది. ఎవరు కట్టియాలండి వాళ్ళు? ఎస్, ఇన్సూరర్ సార్, ఎవరు? ఇన్సూరర్ ఫస్ట్ పార్టీ, సెకండ్ పార్టీ సార్. ఇప్పుడు అది ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నది అయితే అది ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకుందాం. స్టేట్ విల్ కమ్ టు ద రెస్క్యూ. స్టేట్ విల్ కమ్ టు ద రెస్క్యూ. State will come to the rescue when that shop is not insured. ఎస్ సార్. Hit and run కేసులో ఎవరు ఇస్తారండి పైసలు? ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ లయబిలిటీ సార్. Government will pay the compensation to the person who got injured and hit and run cases. ఇప్పుడు bush fire ఉన్నది అంటే it refers to the fire spread of the bushes but does not cover the forest fire. Bush fire వేరు, ఫారెస్ట్ ఫైర్ వేరు. బుష్ ఫైర్ అయితే రిఫర్స్ టు ద ఫైర్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ ద బుషెస్ బట్ డస్ నాట్ కవర్ ద ఫారెస్ట్ ఫైర్. ఫారెస్ట్ ఫైర్ అంటే వైల్డ్ ఫైర్ అవుతుంది ఇది. అయితే బుష్ ఫైర్ పెట్టామనుకోండి, ఆ బుష్ ఫైర్ వల్ల డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, ఎవరు ఇవ్వాలి మళ్ళీ? కవర్ అవుతుందా కాదా? ఇంటెన్షనల్లీ పెట్టింది అనుకోండి కవర్ కాదు, యాక్సిడెంటల్లీ అయింది అనుకోండి కవర్ అవుతుంది అన్న. బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫారెస్ట్ ఫైర్, వైల్డ్ ఫైర్, wildfire nobody caused over there. At that instance, if the property is the government, the government will be held liable. If the property belongs to the private because of the forest fire, wildfire, of course the government will come to the rescue of the person. In case that he insured it, the fire insurance, it can also be covered over there. So now the secondary scopes are concerned. There are many special risks which can be insured and get covered under the fire insurance policy, and we will see the secondary scopes in a wide manner in the Monday class, because tomorrow is Sunday, and please spare your time with your family members, children, and spouse, and etc., and especially with the elders, and don't keep the elders in the old age home, because if you do the same thing, your children also do the same thing to you, because it is a cycle. Are you following me? Yes, sir. Following sir. Yes. So then why the people are encouraged to keep the old age homes? It is not our culture, sir. It is not our culture, sir. This culture is foreign culture. They would try to adapt it. వీళ్ళకు కష్టపడి తయారు చేసి వీళ్ళు మంచి చదివితే ఒకటి ఆస్ట్రేలియాకి పోతాడు, ఒకటి అమెరికాకి పోతాడు, బిడ్డ లండన్ పోతుంది, మరి వీళ్ళిద్దరే చస్తారు ఇక్కడ. ముందుగా ఇద్దరే, తర్వాత ఇద్దరే. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? అరే పోండ్రా బాబు, మీరు కూడా తీసుకెళ్ళండి రా బాబు. అమ్మ ఎక్కడ ఉంటావేను, నాన్న ఇద్దరు ఒక్కడ ఉండండి. అమ్మ నాన్న, అమ్మ ఒకరి దగ్గర, నాయన ఒక దగ్గర వద్దు, ఇద్దరు ఒకడా ఉండండి. కాస్త ముచ్చట్లను పెట్టుకుంటారు మీరు, కాబట్టి ఇద్దరు ఉండండి అని చెప్పారు. కానీ ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? సో దీస్ ఆర్ ద సెకండరీ స్కోప్స్. We will see the risk covered, which is not covered. We will see in the tomorrow class, or that going the in a short way. అందుకోసమే ఏం చేస్తారండి, డ్రిప్ అంటే ఇప్పుడు చుక్కలుగా ఎత్తారు. ఒకటేసారి ఎత్తే ఏమవుతుందండి, ఏంది గ్లూకోజ్ ఎక్కిస్తే ఏమవుతుందండి? నిమోనియా వచ్చి చచ్చిపోతారు. అందుకోసమే డ్రాప్ బై డ్రాపే వేయాలి. అది కూడా స్పీడ్ గా పెట్టద్దు మళ్ళీ, ఎందుకంటే రిసీవర్ కెపాసిటీని బట్టి పెట్టాలి స్పీడ్ అనేది. రిసీవర్ కెపాసిటీ ఫాస్ట్ ఉన్నది అనుకోండి, ఓకే, ఇట్ కెన్ అడ్జస్ట్ టు ఇట్. బట్ రిసీవర్ కెపాసిటీ వెరీ స్లో, దెన్ డ్రాప్ బై డ్రాప్
would be there. For the elderly people, drops are very speedy. For the younger people, drops are very slow because the receiving capacity is less for the children and the receiving capacity is more for the adult. Adult అని చెప్పాలండి, isn't it? So with this, that I would like to say thank you very much for your patient listening, and this is the thank you very much which I made it for your patience listening by entire online class by participating with the suitable answer whenever I ask the questions or by saying the pass on to avoid the delay. And Professor Dr. Muhammad Saib Hussain, voluntary online class professor of law. But you will be fortunate because I do have the free time that I can spare you, and it will both the way I will be benefited. But I don't know when I once become a full-fledged somewhere, then perhaps I cannot spare that much time. Please tell the people exploit or rather they utilize this opportunity for enrich themselves. The person who take the advantage of it, and he will be the beneficiary because time and tide wait for None, sir. none. With this, I would like to stop my today's class, and we will discuss the other sources, other types in the Monday class. With this, I would like to say the end of my today meeting. Bye, and have a